So we'll start with a new topic today, defense technology. Under that, first we'll discuss missile technology. So under defense, what all we are going to discuss? Just briefly, I'll give you idea. So first we are going to discuss various missiles. Okay, right. So first we'll see what is a missile. Okay, what are the different components of a missile? What are different types of missiles? And under that we will see different types like ballistic missile and cruise missile. And after that we are going to look at the ballistic missiles of India and under what program they were developed. Okay, similarly ballistic missile defense program. So not only attacking with the missiles, we also need to defend against the incoming missiles. So our ballistic missile attack program, defense program. Then we will look at cruise missiles, again attack and also the defense. After that we'll be seeing something related to submarines, drones or UAVs and different types of warships like frigates, aircraft carriers, etc. Then we will look at some of the important aircraft carriers, okay, related to India. And after that we will be looking at some of the important defense deals that India has made with other countries and some treaties related to again defense technology, and that is going to be the topic. So first we will start with missile. So in the last class I have told you what is called as a rocket engine and jet engine, difference between them. Gurtunda? So what is the main difference between a rocket engine and a jet engine? Yeah. So basic main difference is jet engines take oxygen directly from the atmosphere, whereas rocket engine has to carry its own oxygen cylinders. Okay, remember that. In this topic also multiple times these terms will be repeated. Anyway. So first of all, a missile, okay, we are calling it is a rocket propelled weapon designed to deliver an explosive warhead. So remember, as such missile is not an explosive. Okay, generally manaku oka misconception untadi, missile antene adoka weapon ani. No, missile is not a weapon, it is just a weapon delivery system. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాకెట్ ఉంది, రాకెట్ లోపల మనకి శాటిలైట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎ రాకెట్ వీఆర్ కాలింగ్ శాటిలైట్ యాజ్ ఎ పేలోడ్, ఆర్ ఫర్ ఎ లాంచ్ వెహికల్ ఏ శాటిలైట్ ఈజ్ ఎ పేలోడ్. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎ మిసైల్ ఏ వార్ హెడ్ విల్ బి ద పేలోడ్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్ ఆర్ జనరల్లీ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ఎ వార్ హెడ్. దానిలో ఉన్న ఎక్స్ప్లోజివ్ని వార్ హెడ్ అంటాం అన్నట్టు. సో మిసైల్ ఈజ్ ఎ క్యారియర్ ఆఫ్ ఎ వార్ హెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ as such a weapon. Okay, so it is designed to deliver an explosive warhead with great accuracy and at very high speed, and generally it is also known as guided missile or guided rockets. So generally missiles we call them guided missiles. What is the reason for that? As it is guided airborne, okay, because it is a guided airborne ranged weapon capable of self-propelled flight, usually by a jet engine or a rocket motor. That means throughout the path of the missile, we are going to guide it. Okay, అది ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి, ఎటు సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి, ఒకవేళ ఇన్ ద ఎయిర్ ఓన్లీ, ఒకవేళ వేరే కంట్రీ పైన లాంచ్ చేసాం, మధ్యలో సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్ అవ్వాలి లేదా డైరెక్షన్ మార్చుకోవాలి. బికాస్ త్రూ అవుట్ ద పాత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ ద మిసైల్, ఓకే, హౌ ఇట్ నీడ్స్ టు గో. సో దట్స్ వై వీ కాల్ దమ్ గైడెడ్ మిసైల్స్. Okay, so they are also capable of self-propulsion flight, usually by using either a jet engine or a rocket motor. Normally in defense technology, whenever you see the rocket, this is different from what we have discussed in space technology. Okay, there the rocket is different, here it is different. Here rockets are unguided jet propelled missiles are called rockets. So if it is guided, we will call it a guided missile. If they are not guided, okay, unguided jet propelled missiles are called rockets. So that means they are going to use something like a jet engine. So normally in the recent times, okay, Israel and Hamas war, Israel and Hezbollah war are happening. So what Hamas are doing, they are launching hundreds of rockets onto the Israel. They are not actually missiles.
Missile is a different thing. Rockets are what? Just without having any particular target, okay, we are just going to launch into the country. Whereas missile is different. We'll have a particular target, we'll be guiding that missile throughout the path to reach that target. Rocket is nothing but from a position, just we are going to fire it, okay, in a particular direction, and we are not going to guide it throughout its path. So unguided missiles, okay, which are using jet engine motors, are called rockets. Next, shells. Okay, shells are nothing but airborne explosive devices, again without any propulsion, are called shells, generally fired by an artillery piece. So normally shell is nothing but we'll have battle tanks. From battle tanks we'll be releasing some kind of explosives, వాటినే షెల్స్ అంటాం. ఓకే, జనరల్లీ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఎక్కువ షెల్లింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటారు. ఏం లేదు, అటు సైడ్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్, ఇటు సైడ్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి, ఒకళ్ళ పైన ఒకళ్ళు ఫైరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆర్ నార్మల్లీ ఆల్సో ది షెల్లింగ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గైడెడ్. నార్మల్గా ఒక బ్యాటిల్ ట్యాంక్ని ఒక డైరెక్షన్లో పెట్టి విల్ బి జస్ట్ రిలీజింగ్ ద వెపన్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గైడెడ్. సో సచ్ థింగ్స్ వీ కాల్ దమ్ షెల్స్. And these are not as explosive as a missile or a rocket, because in rocket and also in missile they will be carrying a very large explosive, okay, very big warhead, whereas shelling they are small explosives. Okay, they don't cause too much destruction, they will cause destruction only at a particular site, small destruction. And bombs, whenever you see the word bomb in defense technology, remember, okay, these are nothing but explosive devices without propulsion dropped by an aircraft. Okay, aircraft నుంచి డ్రాప్ చేసే వాటిని we call them bombs in defense technology. అదర్వైజ్ జనరల్లీ మనకి నార్మల్ టెర్మినాలజీలో ప్రతిదాన్ని బాంబ్ అనే అంటాం. ఓకే, బట్ ఇన్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ ఏ బాంబ్ మీన్స్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ డ్రాప్డ్ బై అన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. ఓకే, we call them bombs. Now, how a missile is launched? ఓకే, ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేస్తాం, ఎలా లాంచ్ చేస్తాం, ఎలా దాన్ని లోడ్ చేస్తాం, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ వీ లుక్ ఎట్ ఎ వీడియో. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, అక్కడైనా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగిందా? ఎక్స్ప్లోజన్ ఏం జరగలేదు, జస్ట్ మిసైల్ వచ్చి క్రాష్ అయ్యి దుమ్ములేసింది. ఓకే, సో మిసైల్ యాజ్ సచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ క్యారియర్ ఆఫ్ ఎ ఎక్స్ప్లోజివ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఖాళీ మిసైల్ వచ్చి హిట్ అయింది, దానిలో ఎక్స్ప్లోజివ్ లేదు. ఉండుంటే ఏమవ్వాలి, మనకి ఒక బ్లాస్ట్ అనేది కనిపించాలి. ఇక్కడ బ్లాస్ట్ ఏం లేదు, జస్ట్ మిసైల్ వచ్చి ఫాస్ట్గా అక్కడ ల్యాండ్ అయింది, దానివల్ల దుమ్ములు వేసింది అంతే.
So few things we can understand from this video. Unlike a launch vehicle that we launch for space technology, for launching satellites and all, they require a particular space station. ఒక స్పేస్ స్టేషన్ కావాలి, ఒక లాంచ్ ప్యాడ్ కావాలి, అండ్ we require a lot of infrastructure. Okay, and then we can launch a rocket or a launch vehicle. But here, for launching a missile, do we require anything of such kind? We will require just a vehicle. Okay, we call them 8x8 tetra launcher vehicles. Okay, later we will see. So simply by using a vehicle, we can launch almost any type of missile. Okay, they are being just loaded in that particular vehicle and they are getting launched. And if you look at it at the end, it is okay, this is the target area selected for the missile and it is coming and crashing there. So if it is an explosive inside it, there will be a blast. Otherwise, if it is just a missile without any explosive, so there won't be any blast. And very recently, I think last year only, India has unknowingly launched a missile into Pakistan. బ్రహ్మోస్ మిజైల్. ఎంతమందికి తెలుసు? ఓకే, ఇద్దరికి తెలుసు, మిగిలిన ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు? అందులో ఎక్స్ప్లోజివ్ ఉంటే అందరికీ తెలిసేది, మీకు నాకే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసేది. బికాస్ దేర్ ఈజ్ నో ఎక్స్ప్లోజివ్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, ఖాళీ మిజైల్ అన్నోయింగ్లీ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ టు పాకిస్తాన్. సో ఎవరు హర్ట్ అవ్వలేదు, దానివల్ల పెద్ద డ్యామేజ్ ఏం జరగలేదు, కాబట్టి అదొక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వలేదు. అండ్ న్యూస్లో కూడా మరీ టూ మచ్ ఫోకస్ అనేది లేదు. ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఇన్సైడ్ ఇట్, వాట్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్? ఒక వార్ కుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో యాజ్ సచ్ మిజైల్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఎక్స్ప్లోజివ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ క్యారియర్ ఆఫ్ ఏ వార్ హెడ్, రైట్? Next, shelling. So with respect to shelling, how the explosion happens, there is a video. ఓకే, ఎలా లాంచ్ చేస్తాం అంత కాదు, అక్కడ షెల్లింగ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్లోజన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వీడియో ఫ్రమ్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్. ఓకే, స్మాల్ ఎక్స్ప్లోజన్. షెల్లింగ్ దేర్ విల్ బి వెరీ స్మాల్ ఎక్స్ప్లోజన్. రైట్, సో సింపుల్ అదే చూపించదలుచుకుంది. సో ఇఫ్ ఎ మిజైల్ ఈజ్ లాంచ్డ్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్లాస్ట్, ఇట్ విల్ బీ ఎ వెరీ బిగ్ ఎక్స్ప్లోషన్. షెల్లింగ్ స్మాల్ ఎక్స్ప్లోషన్, అండ్ జనరల్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డే టు డే అఫేర్. ఓకే, బిఫోర్ ఇట్ యూస్ టు బి డే టు డే అఫేర్, రైట్? సో జస్ట్ లైక్ ఇన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, how we have seen the chronological order of all the important achievements of ISRO, here also we look at over a period of time how we have developed different kinds of missiles. Okay, achievements. So chronological development of missile technology in India. So again, here also a important person will be Dr. Vikram Sarabhai only. So Dr. Vikram Sarabhai establishes the Physical Research Laboratory in Ahmedabad, which became the nucleus of India's space program. So with the starting of the space program, once we got technologies related to space program, by using similar technologies, later we started developing missiles. Okay, first of technology crack chesam. So by using that technology only, later we started developing missiles as well. Okay. So in 1958, Ministry of Defense consolidates all the defense related research and development activities in the country by merging two organizations and then forming DRDO. So basically here you need to remember, DRDO was formed in the year 1958. ISRO was formed in the year 69. INCOSPAR 1962. Okay, ISRO 1969. But DRDO in the year 1958. So even before ISRO. And in 1961, Defense Research Development Laboratory was formed as an extension for Special Weapon Development Team, not too much important. And 1962, Defense Research and Development Laboratory shifted to Hyderabad. Right now in Hyderabad only we have a very important DRDO organization.
Defense Research and Development Laboratory, where all the technologies related to missiles etc. they will be developed. అండ్ ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాల్లో కూడా అసలు ఎవరిని రానివ్వరు. ఓకే, డిఆర్డిఎల్ ఉంటుంది మనకి హైదరాబాద్లో. యా, సో జనరల్లీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు స్టాప్ బిఫోర్ దట్ బిల్డింగ్ ఆర్ టు ఎంటర్ ద బిల్డింగ్. టూ మచ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇట్, ఓకే, లోపల ఎవరో ఒకళ్ళు సైంటిస్ట్ ఎవరన్నా పరిచయం ఉండాలి. అండ్ దానికి ఒక 100 ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వెరిఫై చేసిన తర్వాత మనకు ఒక విజిటర్స్ బ్యాడ్జ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. 1962 later India and Switzerland signed an agreement to develop intermediate range surface to air missiles under a program called Project Indigo, but which was later cancelled. Again, the main reason for cancelling of that project and all, we didn't sign the NPT. So when we didn't sign non-proliferation treaty, many defense deals that we have with other countries, they got cancelled. Okay, and from 1962 to 1970, a part of the project to build first generation anti-tank missiles was started by DRDL and acquired facilities for machining, tool making and tested the missiles extensively. Again, in this slide there is only one important aspect, DRDO. Later in 1970, France offers to license the production of anti-tank missiles to India and accepts the French offer to set up Bharat Dynamics Limited. Okay, again where is it located? In Hyderabad. Remember, this is the only company, only public sector company in India which manufactures missile on behalf of the government. Okay, oka company which manufactures missiles. Okay, but today actually we are inviting FDI and also we are inviting private investment into the missile development. But as of now, okay, whatever the missile technologies developed by DRDO, they are manufactured under a single company, that is Bharat Dynamics Limited. Okay, sole manufacturer of missiles in India as of now. But tomorrow already companies like L&T and all, they have entered into the defense space. And yeah, HAL is a government company. They manufacture aircrafts. Okay, here we are talking about missiles, right? So yeah, L&T like companies which are private companies, they are also starting to develop missiles in India and missile technologies, because India started inviting private sector participation even in the defense sector as well. And even in defense we are allowing FDI as well, foreign direct investment also is being allowed. And remember, in space sector also we do allow FDI. Okay, I forgot to tell you that foreign direct investment in space sector, if you see, with respect to satellite technologies and the components of the satellites, 100% FDI is allowed. Okay, satellite components and all, 100% FDI is allowed. With respect to launch vehicle and related technology, 49% through direct route FDI is allowed, and up to 74% through government route is allowed. So for important components of space technology, 49% through direct route. You will know what is this direct route and all later in economy. But up to 74% through government approval it is allowed. For satellites and their related components, 100% FDI is right now allowed in India. Okay, right. Later in 1970, Prime Minister Indira Gandhi assigns Nag Chaudhary to initiate a top secret feasibility study of building long range ballistic missile, and the plan was to launch 8,000 kilometer range ballistic missile capable of carrying 500 kg payload in 4 years. So she is actually a very big visionary. Till then we don't have even a small missile with a range of even 100 or 200 kilometers. And at the starting only she wants to develop a missile which can have a range of 8,000 kilometers. ఈ రోజుకు మనకి ఆఫ్టర్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ అగ్ని 5 మిసైల్ మనకు ఒక 8,000 కిలోమీటర్ రేంజ్ మిసైల్ అనేది ఇండియాలో డెవలప్ అయింది.
But in 1970s only, at the starting, Indira Gandhi wanted to develop a 8,000 kilometer range missile. Later, in 1972, DRDL begins to aggressively recruit scientists and engineers and Indian academic institutions to participate in two missile programs called Devil and Valiant missile programs. But again, these two programs are also not too much successful. Okay, all the missiles in India are developed through a different program. What is that program? We'll see. It will start in 1983. So again, Devil and Valiant, two missile programs were started, and Captain V.S. Narayanan is appointed as director of DRDL, and under his leadership, the Project Devil, a particular project to reverse engineer and produce Soviet SA-2 surface-to-air missiles indigenously within 7 years. So till that time, what we used to do? We used to buy missiles from Soviet Union or Russia. So whatever the missiles we are buying from other countries, what we wanted to, we want to reverse engineer them and make our own missiles in our country indigenously. But this is not actually a good idea. Okay, just reverse engineering somebody else's missile, we may not actually crack the whole technology. Instead, we should try to develop our own technology. So that's why after a period of time, these projects were not too successful. So the Indian Air Force loses interest in the Devil program, that is to reverse engineer these SA-2 missile, and regard it as a technology gathering project, okay, because of the poor performance of SA-2 missiles in the Bangladesh war. So 1971 Bangladesh war lo SA-2 missiles edaithe unnayo, at performance was very poor. సో పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న మిజైల్స్ని మళ్ళీ మనం రివర్స్ ఇంజనీర్ చేసి తయారు చేసుకోవడం కన్నా వీ షుడ్ డెవలప్ బెటర్ మిజైల్స్ ఇండిజినస్లీ ఆన్ అవర్ ఓన్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్. సో అగైన్ ఇన్ 1972 ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనౌన్సెస్ ఇట్ హ్యాస్ కండక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ డివైస్ అట్ పోఖ్రాన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్. 1974 we call it Pokhran 1 test. Okay, a little bit background or history related to this. Again, it will come later as well, but here only we will try to discuss. In 1968, okay, 1968, a treaty called NPT came into picture, Non-Proliferation Treaty. Okay, Non-Proliferation Treaty. According to this Non-Proliferation Treaty, other than the countries that already have nuclear missiles or nuclear technology, no other country should develop nuclear missiles in the future. Similarly, any country which already has nuclear technology should not provide that technology to any other country who are not members of this treaty. అంటే ఈ ట్రీటీ సైన్ చేసేవాళ్ళు వేరే కంట్రీస్కి న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అనేది ఇవ్వాలి అనుకుంటే, ఓకే, వాళ్ళు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ తయారు చేయకుండా ఉండాలి. ఈ ట్రీటీ సైన్ చేసేవాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్పటికి 5 కంట్రీస్ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. సో సింప్లీ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి సైన్స్ ద ట్రీటీ అదర్ దాన్ దోస్ 5 కంట్రీస్, నో వన్ ఎల్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. ఓకే, అండ్ ఆ ట్రీటీ సైన్ చేయకపోతే ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఉన్న కంట్రీస్ వేరే కంట్రీస్కి ఆ టెక్నాలజీని ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ప్రొలిఫరేషన్ మీన్స్ గివింగ్ ద టెక్నాలజీ. సో నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ no country already having nuclear technology should give their technology to other countries who don't sign this treaty. And once you sign this treaty, you are not allowed to develop nuclear weapons. You should allow nuclear technology only for peaceful purposes or civilian purposes. That is for generating something like electricity. Other than generating electricity and some other applications like medical applications, etc., etc., you should not use nuclear technology for developing weapons. So initially we were skeptical to sign this 1968 Non-Proliferation Treaty. So initially we didn't sign it. Okay, we were deliberating whether to sign it or not. So immediately after 2 years in 1971, India, Bangladesh, okay, for Bangladesh, India-Pakistan war was started. So during that war, what happened was, actually US and UK, both nuclear weapon countries, okay, they were on the side of Pakistan. Both US and UK, they have sent their naval fleet into Bay of Bengal. Okay, because the war was happening for Bangladesh, so the main area is at Bangladesh. So they have sent their naval fleets to Bay of Bengal. And if those naval fleets have actually reached Bangladesh,
India would have suffered huge losses. But what happened? Once they entered the Bay of Bengal, okay, in front of them, a Russian nuclear powered submarine, okay, was parked. ఒక రష్యా సబ్మెరీన్ సడన్గా వచ్చి వాటి ముందు నుంచుంది. అండ్ రష్యన్ సబ్మెరీన్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గో బ్యాక్, వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ న్యూక్లియర్ మిజైల్స్ ఆన్ టు యువర్ షిప్స్. వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు, కొట్టుకునేవ్వండి, మనం ఎంటర్ అవ్వద్దు. బికాజ్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్. దట్ ఈస్ వాట్ రష్యా హ్యాస్ టోల్డ్. సో వెంటనే యుఎస్ యూకే నేవల్ షిప్స్, ఓకే, దే వెంట్ బ్యాక్. సో ఇన్సిడెంట్ బట్టి మనకు ఒక విషయం అర్థమైంది. ఆ రెండు షిప్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం బికాజ్ రష్యా ఈజ్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ కంట్రీ అండ్ దట్ సబ్మెరీన్ ఈజ్ ఏ న్యూక్లియర్ మిజైల్ సబ్మెరీన్. సో వీ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సైనింగ్ ఎన్పిటి, India became the first country other than the P5 countries to test nuclear weapons in 1974 with the conduct of Pokhran 1 testing in Rajasthan. So immediately what happened? All the Western countries, they have criticized India like anything and they have imposed very strict sanctions. Just like what they are doing to Iran today, a similar kind of sanctions were imposed on India at that point of time. So only Western country that was supporting India at that time was France. Okay, other country which is always a friend for India is Russia anyway. But in the Western countries, only country that was supporting us at that point of time was France. So that's why even today in geopolitics, okay, manaki first two superpower friends evaru ante France and Russia. Because all weather friends, ఏ situation లో అయినా, okay, they were supporting us. Okay, even after 1974 when sanctions were imposed on India by all the Western countries, okay, but France has stood. But they can't directly help India because they are also a signatory of NPT. But Russia, even though it was a signatory of NPT, it was supporting us India with all the related technologies. Okay, so ఇంతకీ P5 countries అంటే ఎవరు అంటే మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అండర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ is a very important body which will have 5 permanent members. Okay, US, UK, France, Russia and China. So other than these P5 countries, first country, okay, to test nuclear weapons is India. Okay, but after India, again Pakistan has conducted nuclear weapon testing, Israel has conducted, and very recently North Korea has also conducted. Iran is trying, but because of sanctions and all, they were not able to proceed with their nuclear weapon program. So other than these 5 countries, nuclear powered countries right now are India, Pakistan, Israel and North Korea. Right. So in 1974, Aeronautical Development Establishment in Bangalore tests an air-launched supersonic expandable drone in an attempt to develop a unmanned aerial vehicle under the project called Missile Target. But later, it was again not too much successful, all these projects. 1979, Balasore Rocket Launching Station, Orissa became operational with launch of RH-200 sounding rocket. So remember, in Orissa, this Balasore Rocket Launching Station, this is the main place or main area from where we generally test all our missiles. Okay, ఒరిస్సాలో ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది. Yeah, right now we have renamed it as Abdul Kalam Island. So from there we test all our missiles generally. So when we are going to test our missile, generally we announce మన ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎయిర్ స్పేస్ దాన్ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక 2-3 days ముందు నుంచే. సో జనరల్లీ అదర్ కంట్రీస్ దే విల్ నో దట్ వీఆర్ టెస్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మిజైల్. మన ఎయిర్ స్పేస్ని క్లోజ్ చేసి అప్పుడు మన మిజైల్స్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తాం. సో ఇన్ 1980 అగైన్ DRDL కండక్ట్స్ సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ ఆఫ్ 30-ton thrust liquid fuel engine by Valiant Ballistic Missile Program. Again, all these not too important because అవన్నీ అన్సక్సెస్ఫుల్ అన్నట్టు. మనకి డెవిల్ ప్రోగ్రామ్, వేలియంట్ ప్రోగ్రామ్, all the other programs, all the missiles that we have developed earlier,
they were all unsuccessful. Actual missile development program in India started from the year 1983. This is the most important. So in 1983, we started a program called Integrated Guided Missile Development Program. Okay, Integrated Guided Missile Development Program, and this is the program that was spearheaded by APJ Abdul Kalam. So that's why we call him Missile Man of India. Okay. So under this, 5 missiles were developed by India. Okay, all those are ballistic missiles. So what are those? Prithvi, Agni, Nag, Trishul and Akash. Again, we'll discuss in detail later. But to remember as a shortcut, Patna. Prithvi, Agni, Trishul, Nag, Akash. So mainly 5 missiles were developed under Integrated Guided Missile Development Program. So what are those missiles and all? Details about them we'll see a little bit later. And most of the ballistic missiles that are developed in India are developed under this program only. Okay, and this program was spearheaded by Dr. APJ Abdul Kalam. Alright. Later, the Devil missile is dismantled and modified, reconfigured and successfully tested in 1984, and the flight test is also used to test the India's other navigation system, and according to APJ Abdul Kalam, it is a historic landmark in the missile development of India. So some of the technologies that are required for our missile development were tested in 1984. And in 1985, production of Milan 2 anti-guided missile commences at again Hyderabad, and Milan 2 is a man-portable ATGM. Again, no need to remember all these things. Manaki, unlike space technology, in defense technology, no need to remember all the aspects. Okay, just manaku oka understanding kosam ela missiles anedi develop chesam ane dani kosam ante. No need to remember everything, just few things. 1958 DRDO was established, and 1983 okay, Integrated Guided Missile Development Program was started, and 1974 Pokhran 1 testing. ఈ మూడు గుర్తుంచుకోండి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నాట్ నెసరీ. ఇంకా దీని తర్వాత మనకి ఒక్కొక్క మిజైల్ ఓకే, లైక్ పృథ్వీ, అగ్ని, అగ్ని 1, అగ్ని 2, అగ్ని 3, అగ్ని 4, అగ్ని 5, పృథ్వీ 1, 2, 3 వేరియంట్స్, అవి ఎప్పుడు మనం వాటిని టెస్ట్ చేసామనేది వరుసగా ఉంటాయి. ఓకే, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో. అగైన్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ అన్లెస్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్, అంటే రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఏదన్నా టెస్ట్ అయితే దెన్ ఈ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో అగైన్ ఇన్ 1985 flight test of Trishul surface to air missile from Sriharikota has been done, and 88 India conducts flight test of Prithvi 1 missile, and 89 Agni is being tested. So as I have told you, one by one each and every missile will be tested from now on, successful testing. And 91 ISRO and Russia reached an agreement to supply of engines for cryogenic technology to India. Very important, and because of this only we were able to develop our GSLV. If you have seen the movie Rocketry, ఆ రాకెటరీ మూవీలో కూడా ఈ ఇన్సిడెంటే మనకి హైలైట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, జస్ట్ బిఫోర్ ద ఫాల్ ఆఫ్ సోవియట్ యూనియన్ ఆల్మోస్ట్ కొలాప్స్ అవుతుంది అనే దానికి ముందు ఇండియా అండ్ రష్యా ఓకే మేక్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ఓకే ఫర్ క్రయోజెనిక్ టెక్నాలజీ. సో బికాస్ వీ గాట్ దీస్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్స్ ఫ్రమ్ రష్యా, later we were able to develop our own cryogenic engines okay in India, indigenously developed cryogenic engine that we were using in the GSLV in the third stage or the upper stage. Next, in 1997 India completes development of again 2 variants of Prithvi ballistic missile, and 1998 again one more landmark event, Pokhran 2 testing happened. 1974 Pokhran 1, 1998 Pokhran 2. So after this Pokhran 2 also again all the western countries have imposed sanctions on India,
And immediately once we conducted Pokhran 2 testing, even Pakistan also conducted their missile testing, okay, nuclear missile testing, with the help of both Russia and US as well. Mainly, see, not Russia, China and US, okay. So they also became a nuclear weapon country, and we know that in 1999 Kargil war happened between India and Pakistan, and at that time also US was on the side of Pakistan. So till Kargil war until 2000, okay, till the year 2000, US was not a friendly country for India. It was always on the side of Pakistan, because during the Cold War era we were leaning towards Soviet Union, okay. Even though we are not directly supporting Russia or Soviet Union, we were leaning towards Soviet Union. But suddenly that thing changed from 2001. In 2001, US, what happened? 9/11 attacks. After 9/11 attacks, and who is the mastermind behind those 9/11 attacks? Osama bin Laden. And where he was found later? In Pakistan. Okay, so అప్పుడు రియలైజ్ అయిందన్నమాట యుఎస్, ఓకే, మనం ఒక నాగుపామును పెంచి పోషిస్తున్నాం ఇన్ని రోజులు, ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కంట్రీ దట్ కెన్ బి ట్రస్టెడ్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ రియలైజింగ్ దట్, స్లోలీ దే స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇండియా. సో ఇన్ 2001, who is the president of US at that time? Any idea? George Bush. So after 9/11 attacks, George Bush has visited India, and that was a historical event in the India-US relations. From then onwards, okay, India-US relations started shaping up in a good manner, and from George Bush administration only, a nuclear deal talks have started between India and US. So over a period of time, those deals, those nuclear deal talks, okay, they have progressed. And there is one problem here. After our 1974 Pokhran 1 testing, what happened was, a group called Nuclear Supplier Group was formed. Okay, NSG, Nuclear Supplier Group was formed, and the membership of this NSG is only limited to the signatories of NPT. Whoever has signed the non-proliferation treaty, only they can become the members of Nuclear Supplier Group, NSG. But the problem here for India is, okay, the members of Nuclear Supplier Group, they cannot make any deals with non-member countries with respect to nuclear material or nuclear technology or any kind of thing. Okay, nuclear technology, even for the small thing like supply of heavy water that is used in our nuclear reactors, that also can't be done by any country. So because we are not a signatory of NPT, we can never become the member of Nuclear Supplier Group. But after 2001, when US and India relations started to get better, US has lobbied, okay, on behalf of India to get membership of Nuclear Supplier Group. But we didn't get a direct membership, but we got NSG waiver. Okay, NSG waiver in the year 2008. So once we got NSG waiver, okay, additional protocol was added under NSG, and with NSG waiver, now any country can make deal with the India. So immediately after signing of this NSG waiver, so first country to sign a nuclear deal with India was France. Okay, NSG waiver labinchangane France actually has signed a nuclear deal with India, and after 2 years, once we got NSG waiver, during the Barack Obama administration, and mainly the person responsible for signing the nuclear deal was Joe Biden, the current president of US. So at that time he was the vice president under Barack Obama. So Joe Biden, the person responsible for signing of India-US nuclear deal, which was signed in the year 2010. Later it was extended to again 10 years in the year 2020. All these things again we will see later, but some short story. So why we have discussed all these things? After 1998, again sanctions were imposed on India by all the Western countries, and at that time also France was on the side of India. But after 2001, later all the countries, they have accepted India as a nuclear power. Okay, ఇంకో ఆప్షన్ లేదు, we need to accept. Sanctions విధించడం ఇవన్నీ కాదు.
So all the countries accepted India as a nuclear power, and whatever the sanctions that were imposed earlier, they were lifted for a period of time. Again in 2004, okay, all these things again they will come later. In 2004 we have released a nuclear doctrine as well. Okay, India's own nuclear doctrine. What is that doctrine? What are the features? That we will see later. And in 1999, Atal Bihari Vajpayee and Prime Minister Nawaz Sharif agreed to exchange strategic information about our nuclear arsenal. Okay, ఎవరి దగ్గర ఎన్ని న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్, సో దట్ వేరే కంట్రీకి భయపడకుండా ఉండటం కోసం మెయిన్లీ. అండ్ 99 ఇండియా కండక్ట్స్ ఇట్స్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ Agni 2 missiles. Later again in 99 we have successfully tested Nishant, a unmanned aerial vehicle, and in 99 only DRDO announced developing Surya, a ICBM, intercontinental ballistic missile with a range exceeding 5,000 kilometers. And in the year 2000 we have tested medium range Dhanush missiles, okay, naval version of Prithvi. Again don't worry, all these things again they will come later. It is just overview ante, okay, don't worry too much. And in 2001 George Bush lifts sanctions against India and Pakistan imposed under Arms Export Control Act, because Pakistan పైన కూడా పేరుకి ఇంపోజ్ చేశారు, because I told you in 99 they have also conducted nuclear weapon testing. Okay, and in the year 2001 India successfully launches PJ-10, also known as BrahMos cruise missile, developed jointly by Russia and India. BrahMos missile, a cruise missile. Again we will see later. So in 2003 India reportedly places under SFC 2 operational missiles called Prithvi missiles. Okay, Prithvi missiles operation loki vachinayi, testing phase అయిపోయింది, now they are in operation. And in 2003 India clears short range Agni 1 and medium Agni 2 for the again army to use them. So again induction of those missiles into the army happened. 2004 induction of Dhanush missiles for the navy. So again let's skip all these things. బేసిక్గా తర్వాత ఒకసారి చూసుకొని సరిపోతుంది, ఊరికే చదివినట్టు ఉంటుంది. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ సెవరల్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ పృథ్వీ, సెవరల్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ అగ్ని, అండ్ ఆల్సో ఆకాష్, ఆల్ దీస్ మిసైల్స్, త్రిశూల్ ఎక్సెట్రా. Now, with respect to a missile, what are the components or part of a missile? So we will see first. So in missiles we will have something called fins and wings. Okay, mainly they will be helpful for giving or changing direction of the missile. But missile అనేది గాల్లో వెళ్తుంది, in between if it wants to change the direction. Okay, for that we will use fins and wings, and a propulsion system will be there. What is a propulsion system? Type of engine plus the fuel that is used. Okay, and there will be a control and guidance system. As I have told you, a missile is called a guided missile because we guide the missile throughout its path. So for control and guidance system there will be something like a tracking system, okay, which will be sharing information throughout its path with the control center. Okay, control center నుంచి ఆ మిసైల్ మనం డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో టు అండ్ ఫ్రో కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ కంట్రోల్ సెంటర్ అండ్ మిసైల్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ త్రూ దిస్ కంట్రోల్ అండ్ గైడెన్స్ సిస్టమ్. అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిసైల్ దేర్ విల్ బీ సంథింగ్ కాల్డ్ వార్ హెడ్, విచ్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద మిసైల్. సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకు వార్ హెడ్ ద్వారానే పడుతుంది. సో అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, and we look at each of them in detail. So parts of a missile, first part, guidance system. Okay, guidance system, it is a system that receives radio information from its launch controller to calculate the most efficient path towards the target. So there is a target, and to go to that target, what is the most efficient path, or if there is any incoming, okay, anti-missile, how to overcome that, how to change the direction. Okay, for all these things a guidance system will be present. Okay, it will be receiving radio information from the launch controller to calculate the most efficient path towards the target. And the most common guidance system used are like
radiations like IR, lasers, radio waves, etc. And guidance system transmit information to the launch center for its continuous monitoring and guidance. So throughout the path of the missile, it will be in touch with the control center, so that the most efficient path, if it has to change the direction, or in between if the missile has to be terminated, for all these things, okay, this guidance system will be helpful. Next, a targeting system. So a targeting, some missiles use initial targeting, sending them to the target area. Okay, let us try to understand. Let us say the target that we want to destroy is actually a very large target. Okay, పెద్ద టార్గెట్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు calculate the coordinates of that particular target, and simply for the missile we will give the coordinates, it will go and destroy it. But the problem will come when the target that we want to destroy is a very small target. Okay, then we may not get the exact coordinates. So in such a scenario, generally what we use is a targeting system. First a missile will be sent, it is not going to go and attack the target, it is just going to mark the target by using something like lasers, etc. Elli mark chestadi, immediately once the target is marked, another missile will go and destroy the target. So a initial targeting system will be used for some missiles. So some missiles use initial targeting, sending them to the target area, where they will switch to primary targeting using either radar or IR targeting to acquire the target. Okay, once the target is acquired, another missile will go and hit the target. Okay. First ఒక టార్గెట్ అక్వైరింగ్ మిసైల్, లేటర్ యాక్చువల్ మిసైల్. అండ్ మిసైల్ అంటే ఏంటి, దానిలో మనకి ఎక్స్ప్లోజివ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెపన్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ క్యారియర్. నెక్స్ట్, ఫ్లైట్ సిస్టమ్. సో for the missile to change its direction in between, or for maneuvering, etc., on the air maneuvering. So flight system takes information from the targeting system and also guidance system to maneuver the flight. Maneuvering means మనకి ఎలా కావాలంటే అలా డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడాన్ని మానూవర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టూ మెయిన్ సిస్టమ్స్. వన్ విల్ బి వెక్టర్డ్ థ్రస్ట్ ఫర్ పవరింగ్ ద మిసైల్. సో మనకి మిసైల్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే దానికి బ్యాక్ నుంచి థ్రస్ట్ అనేది కావాలి, దాన్ని వెక్టర్డ్ థ్రస్ట్ అంటాం, ఫర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. రెండోది ఏరోడైనమిక్ మానూవరింగ్, ముందుకు వెళ్ళటమే కాదు మనకి కావాల్సిన డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఫర్ దట్ వీ విల్ యూస్ వింగ్స్ అండ్ ఫిన్స్. ఓకే, ఇన్ విచ్ ఎవర్ డైరెక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో, దట్ విల్ బీ డిసైడెడ్ బై వింగ్స్ అండ్ ఫిన్స్. సో ఆ వింగ్స్ అండ్ ఫిన్స్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడం ద్వారా మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్లో మిసైల్ని మానూవర్ చేయొచ్చు. ఫర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, వెక్టర్డ్ థ్రస్ట్ ఫర్ పవరింగ్ ద మిసైల్. ఓకే, అండ్ ఇంజన్స్. ఓకే, ఇంజన్స్, మిసైల్స్ ఆర్ పవర్డ్ బై ఎయిదర్ ఏ రాకెట్ ఇంజన్ ఆర్ ఏ జెట్ ఇంజన్. What is the difference? Once again, jet engine takes oxygen directly from the atmosphere, whereas rocket engine has to carry its own oxygen cylinders. Okay, so rockets are generally solid propellant for ease of use and faster deployment. Again, here remember two types of propellant. In missiles there won't be cryogenic. Okay, only solid and liquid. Now what is the advantage of solid propellant and what is the advantage of liquid propellant? Solid propellant advantage is, okay, faster deployment and easy storage. They can be stored very easily and they can be deployed at a faster pace. Okay, immediate ga launch cheyali ante manaki solid propellant will be helpful. Whereas liquid propellant, okay, it has main advantage in the maneuvering. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా మానూవరింగ్. సో ఇన్ ద ఎయిర్ మానూవరింగ్, ఫర్ దట్ లిక్విడ్ ప్రొపెల్లెంట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ అడ్వాంటేజ్, ఇనీషియల్ హై థ్రస్ట్, ఫాస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్, ఓకే, అండ్ ఈజీ స్టోరేజ్. ఓకే, ఇనీషియల్గా హై థ్రస్ట్ అనేది ఫాస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. లిక్విడ్ ప్రొపెల్లెంట్ అడ్వాంటేజ్, మానూవరబిలిటీ విల్ బి బెటర్. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది,
సో let us say there are two stages in a missile. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం? సాలిడ్, బికాస్ ఫాస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇనీషియల్ హై థ్రస్ట్ దానికి ఉపయోగపడుతుంది. సెకండ్ స్టేజ్లో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ లిక్విడ్ ప్రొపెల్లెంట్, ద మ్యానూవరింగ్ విల్ బి ఈజియర్. బట్ generally for a ballistic missile, maneuvering will not be there. Most of the maneuvering will be there for cruise missiles. Ballistic missiles, they just follow a particular trajectory and they will go and reach their target. So that's why in ballistic missiles, the most efficient propellant will be solid in all the stages. But if you are using liquid, that is not the best thing. So later we will see the evolution of missiles in India from liquid stage to solid stage. So initially we use liquid stages which are not too much efficient. Later we will move on to the solid stage which is much more efficient. But whereas in a cruise missile and also in the ballistic missile defense program, generally in the second stage or third stage we will use liquid stages because their maneuverability will be needed for a defense system. Defense system అంటే ఏంటి? ఒక ఇన్కమింగ్ మిసైల్ వస్తుంది, దాన్ని వెళ్ళి ఇది అడ్డుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ మూవ్ హౌ ఎవర్ వీ వాంట్, maneuverability should be present. So that's why in the defense system generally in the second stage or third stage we use liquid. Otherwise the most efficient propellant for any kind of missile will be solid. So rockets that are generally using solid propellant, advantage is ease of usage and faster deployment. Liquid propellant is used for easy maneuvering and hybrid propellant compensates disadvantages of both solid and liquid. Hybrid means first stage solid, second stage liquid. So cruise missiles that use jet engines, they can be classified into multiple types: turbojet, ramjet, scramjet for propulsion. So again, what is the difference between them? We will see when we discuss cruise missiles. Next, warhead. So in front of the missile, the explosive device that is present in the missile is what is called as a warhead. So missile may have one or two more explosive warheads, and warhead is the missile which provides it with its primary destructive power. So missile ki destructive power అనేది ఇచ్చేది దాంట్లో ఉండే warhead, but primary destructive power, secondary destructive power మనకి వేరే ఏరియా నుంచి వస్తుంది. ఇందాక వీడియోలో చూసాం, మిజైల్ ఖాళీ మిజైల్ వచ్చి అక్కడ టార్గెట్ రీచ్ అయినప్పుడు ఏమైంది, మనకి దుమ్ములు వేసింది. అంత రావడానికి కారణం ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హై కైనటిక్ ఎనర్జీ. దాన్ని కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మిజైల్ అండ్ ఆల్సో ద లెఫ్ట్ అవుట్ ఫ్యూయల్ ఇన్సైడ్ ద మిజైల్, దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ సెకండరీ డిస్ట్రక్షన్. ప్రైమరీ డిస్ట్రక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద వార్ హెడ్ దట్ ఈస్ దేర్. The secondary destructive power is provided by high kinetic energy of the weapon and the unburned fuel that is on board the missile. They will provide secondary destructive power. And different types of warheads are submunition, incendiaries, nuclear warhead, chemical, biological, conventional. Like that we have multiple types. No need to know what is what. In detail మనకు అవసరం లేదు, just different types of warheads. By the way, yesterday ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, అదే లాస్ట్ క్లాస్లో రాశారు ఎవరన్నా? అదే రాశారా అంటున్నా ఆన్సర్. So today actually I want to discuss a little bit about answer writing as well. Answer writing, some basics and all. As I have told you, once we complete a topic based on your answers, I told you I will discuss. So today we will discuss. Right. So classification of missiles based on their working principle. Mainly we have two types of missiles, as I was saying multiple times: ballistic missile and cruise missile. So what is a ballistic missile? What is a cruise missile?
what are the main differences between them? We will try to understand through a video. And a video lo emunnai anedi at the end of the video I will ask you, you have to tell me what are the main differences. So watch carefully. In this video, we will quickly understand the difference between a ballistic missile and a cruise missile. The difference is very simple. Cruise missiles fly in an almost straight line and at a lower altitudes. Look at the word cruise. It means the missile has to cruise or fly smoothly in the air before hitting the target. They have a small inbuilt jet engine that helps the missiles to fly most of the time in the air. A cruise missile can go up to an altitude of a few hundred kilometers or even less. It again has to come down at a low altitude to cruise in the air before hitting the target. Now ballistic missiles don't have an option of cruising. The International Space Station is located at an altitude of around 400 kilometers. A ballistic missile goes even higher than the ISS, but a cruise missile's altitude is lower than the ISS. Now suppose there is a ground-based radar placed over here by the enemy. A radar has a certain field of view and there is a maximum range at which targets can be detected using a radar. So imagine, here is an enemy radar and this is the radar's field of view. That means a ballistic missile will be detected much earlier compared to a cruise missile. So this is the advantage of cruising at a lower altitude. The lower the altitude, the harder it will be for a radar to detect. Now if you look at the speed of a ballistic missile, the maximum velocity a ballistic missile can achieve is around 24,000 kilometers per hour. I am giving a rough estimate. An ICBM can strike a target within a 10,000 kilometer range in about 30 to 35 minutes. A cruise missile can fly more than the speed of sound, that is Mach 2, Mach 3. The most well-known supersonic missile is the Indian BrahMos missile. It is currently the fastest operational supersonic missile, capable of flying at a speed of 3,700 kilometers per hour. So these are the broad differences between a ballistic and a cruise missile. I hope you found this video informative. Thank you for watching it. Yeah. What are the differences? Okay. Okay, one is rocket engine and jet engine. Yeah, what else? Okay, almost straight line, cruise missile, parabolic path, ballistic missile. Yeah, what else? Ballistic missile is hard to detect, easy to detect, cruise missile is hard to detect. Yeah, generally it will be detected at much later. Okay, ballistic missile it will be detected much earlier. Okay, yeah, what else? Altitude, generally a ballistic missiles goes into almost low earth orbit and again it will re-enter. So that's why generally we call them atmospheric re-entry vehicles. That means they will go beyond the atmosphere and again will enter the atmosphere before reaching its target. Whereas cruise missile almost operates within the atmosphere. Yeah. What else? Cruise missile can have maneuvers, whereas ballistic is different. Yeah. Cruise missile generally throughout the path it is guided. So that's why it will have better maneuvering capability. Whereas ballistic missile is not guided throughout its path. So it will just follow a trajectory. Yeah. Anything else?
Related to speed, yeah, ballistic missile, they almost travel at 24 Mach. Okay, 1 Mach means it is speed of the sound, we'll see it later. So almost 24,000 kilometer per hour, okay, ballistic missile can travel, whereas cruise missile, they cannot travel at that much speed. They will travel around 5 Mach, 2 to 3 Mach or 5 Mach, so around 3,000 kilometers per hour, something like that. Okay, so these are the main differences. So based on this, we will discuss the ballistic and cruise missiles. So first, ballistic missile. Okay, a ballistic missile is a missile which has a ballistic trajectory or a parabolic trajectory over most of its flight path, regardless of whether it is a weapon delivery vehicle or not. As I have told you, not always there will be weapon delivery. Okay, sometimes they can be used for targeting as well. Okay, so whether it is a weapon delivery vehicle or not, it will follow a ballistic trajectory. And ballistic missiles are also called atmospheric re-entry vehicles. Why are we calling them like that? Because they go beyond our atmosphere and again they will enter. So because they are going beyond the atmosphere, they have to carry rocket engines, their own oxygen cylinders. That's why they use rocket engines. And ballistic missile can carry high explosive, conventional, chemical, biological, nuclear warheads, any type. So generally all the missiles in India, most of the missiles in India can carry any type of warhead. Okay, adi idi anta teda ledu. Okay, almost all the missiles can carry all the types of warheads. And ballistic missiles are classified based on their range. This classification is important. Okay, again, so based on the range అంటే ఏంటి, మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫైనల్లీ టార్గెట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో టార్గెట్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీల్ కాల్ యాజ్ ద range of a missile. So based on the range, how much it can go, ballistic missiles are classified into short range, medium range, intermediate and intercontinental range ballistic missile. Short range ante anta manaki less than 1000 kilometers. Okay, 1000 to 3000 medium range, 3000 to 5500 intermediate range, more than 5500 we call them ICBM, intercontinental range ballistic missile. Okay, ICBM, very important this classification. Tarvata nenu while I am discussing multiple missiles, I will ask you range prakaram ade category lo vastadi, then you need to tell me. So remember this, less than 1000 short range, 1000 to 3000 medium, 3000 to 5500 intermediate, more than 5500 ICBM, intercontinental range ballistic missile. In short, we call them ICBMs. Okay, so short range and medium range ballistic missiles, generally they are called as theater ballistic missiles, whereas ICBMs are called as strategic ballistic missiles. Okay, why they are called theater ballistic missiles is, generally short range and medium range we directly use them during a war. ఒక వార్ జరుగుతున్నప్పుడు మన బార్డరింగ్ కంట్రీస్, ఓకే, అక్కడ మనం ప్రయోగించేవేంటి షార్ట్ రేంజ్, మీడియం రేంజ్. వేరాజ్ ఐసీబీఎమ్స్ అనేది మన పక్క కంట్రీతో వార్ జరిగేటప్పుడు మనకి 5500 కిలోమీటర్ల మిసైల్ అయితే ప్రయోగించాం కదా. సో దే ఆర్ స్ట్రాటజిక్. ఓకే, దే ఆర్ లైక్ టెల్లింగ్ అదర్ కంట్రీస్, నౌ యు ఆర్ విత్ ఇన్ అవర్ టార్గెట్, ఈవెన్ ఫార్ అవే కంట్రీస్. Okay, that's why they are called as strategic ballistic missiles. Theater ballistic missiles, short and medium range. So A4 is the first ballistic missile of India, but not too important. Next, cruise missiles. So remember the difference between classification of ballistic missile and cruise missile. Ballistic missiles are classified based on their range. And one more important aspect, whatever this classification we have seen here,
This is only for surface to surface ballistic missiles only. Very important. That classification is only for surface to surface. Surface to surface అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం, టార్గెట్ కూడా సర్ఫేస్ పైనే ఉంది. ఓకే, అదర్ టైప్స్ మనకు ఎలా ఉంటాయి? లైక్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్, ఆర్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ ఉండొచ్చు, సబ్మెరీన్ టు ల్యాండ్, సబ్మెరీన్ టు సర్ఫేస్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఫర్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. ఓకే, సర్ఫేస్ టు ఎయిర్కి వచ్చేసరికి మనకి షార్ట్ రేంజ్ అంటే 20 కిలోమీటర్, మీడియం అంటే 30, లాంగ్ అంటే 60 అలా ఉంటుంది. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఏ 60 kilometer will be called as almost long range for a surface to air missile. So that's why I'm saying this classification is only for surface to surface. Next, cruise missiles. Cruise missiles are self-propelled for majority of their trajectory, okay, majority of their time, and flying in a relatively straight line and at lower altitudes. So one more difference between ballistic and cruise is cruise missile throughout the path, okay, దే ఆర్ సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్, అంటే వాటంతట అవే డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలవు అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ క్రూజ్ మిసైల్ సస్టైన్స్ ఫ్లైట్ త్రూ ఏరోడైనమిక్ లిఫ్ట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాత్, అండ్ దే యూస్ 2 types of engines called ram jet and scram jet. Very important to understand the difference. We'll see later, but okay, what is the difference between a ram jet engine and a scram jet engine? రెండు కూడా మనకి పేరులో ఉంది జెట్ ఇంజన్. Ballistic missile use rocket, cruise missiles use jet engines. And cruise missiles are classified based on their speed. Ballistic missile based on the range, cruise missile based on the speed. Now, 1 Mach, very important, 1 Mach is nothing but speed of the sound. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకుని ఉంటాం కదా, 343 m/s. స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని 1 Mach అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ పర్టికులర్ మిసైల్ ఈస్ మూవింగ్ ఎట్ 1 Mach అని చెప్పామనుకోండి, దాన్ని అర్థం ఏంటి? 343 m/s స్పీడ్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. 2 Mach అని చెప్తే సంథింగ్ లైక్ 686 m/s. ఓకే, మల్టిప్లై అన్నట్టు, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద Mach ఓన్లీ విల్ డిసైడ్ ద రేంజెస్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మిసైల్స్. సో ఫస్ట్ వన్, సబ్సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్. దట్ మీన్స్ moving at less than the speed of the sound, okay, around 0.8 Mach. Okay, వాటిని ఏమంటాం? సబ్సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్. అండ్ ఇండియన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ ఈస్ నియర్బై. అండ్ సెకండ్ వన్, సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్. సూపర్ సోనిక్, దే ట్రావెల్ at a speed of 2 to 3 Mach. That means 2 to 3 times faster than the speed of the sound. And India's example, BrahMos, only cruise missile in this category in the world. Okay, only supersonic cruise missile in the world, BrahMos missile, jointly developed by India and Russia. Okay, if US wanted to develop, they could have easily developed this, but why they didn't develop this BrahMos missile, the range of that missile is around 300 km. అంటే మెయిన్లీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి 300 km రేంజ్ అంటే? మన బార్డరింగ్ కంట్రీలో. దట్ క్రూజ్ మిసైల్, ద అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్, ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిటెక్టెడ్ బై ఎనిమీ రాడార్స్ ఈజీలీ. అది మెయిన్ పర్పస్. ఇప్పుడు యూఎస్ దగ్గర క్రూజ్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, లెట్ అస్ సే. అది ఎవరిపైన ప్రయోగించాలి? బార్డరింగ్ కంట్రీస్ పైన. యుఎస్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి? పైన కెనడా, కింద మెక్సికో. బోత్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్ ఆఫ్ యుఎస్. వాళ్ళపైన ఎందుకు ప్రయోగిస్తుంది? సో దట్స్ వై జనరల్లీ దే డోంట్ డెవలప్ క్రూజ్ మిసైల్స్ మచ్. అవసరం లేదు వాళ్ళకి, వాటితో ఉపయోగం లేదు. ఓకే, అదర్వైజ్ దే కుడ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్. బట్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి మనకంతా చుట్టుపక్కలే మనకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి, ఓకే, దట్స్ వై వీ వాంటెడ్ సంథింగ్ లైక్ BrahMos cruise missile. Next, BrahMos 2, that will come under hypersonic category. Hypersonic means more than 5 Mach. So this is under development. Okay, BrahMos 2 under development, not yet operational. ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లోనే ఉంది. సో రైట్ నౌ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ క్రూజ్ మిసైల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ఇది BrahMos 1, రైట్?
Now, different types of missiles based on their launch mode. That means from where we are launching and what is the target. Based on their launch mode, they are classified into different types. Surface to surface, surface to air, surface to sea, air to air, air to surface, sea to sea, sea to surface, and anti-tank missiles. Anti-tank, that means just for destroying the battle tanks of the enemy countries. Okay, like that we have different categories of missiles. No need to write this, just ఒక వ్యూ కోసం అంతే. నెక్స్ట్ మిసైల్స్ అదేమీ అవసరం లేదు, ఆ క్లాసిఫికేషన్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అంటానికి అంతే. మిసైల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొపల్షన్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ సాలిడ్, లిక్విడ్, క్రయోజెనిక్, మెయిన్లీ 3 ఉంటాయి. ఓకే, బట్ నార్మల్లీ క్రయోజెనిక్ విల్ నాట్ బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. అది ఓన్లీ మనకి స్పేస్ టెక్నాలజీ వరకు లిమిటెడ్. ఇక్కడ మనకి సాలిడ్, లిక్విడ్ మెయిన్లీ. సో మిసైల్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రొపల్షన్, solid propulsion, that means it uses solid fuel, and generally used solid fuel is aluminum powder. Okay, missiles using solid fuel, what is the advantage in cheppanu? Easy to deploy, high initial thrust. Okay, they are easily stored and can be used whenever needed, and advantage, large amount of thrust is needed. Okay, whenever we want large amount of initial thrust, akkada manaki solid propellant will be helpful. Liquid propulsion, missiles using liquid fuels, advantage enti can be maneuvered easily and can be controlled even under the emergency condition, and cannot be stored, and preparation of the missile takes considerable time. So liquid fuel store cheyadaniki manaki anta easy kaadu. So oka missile tayar cheyali ante it will take some time, whereas solid fuel use chesevi faster deployment and high initial thrust. And as I have told you, for most of the missile, solid fuel will be the ideal. Only for defense missiles, their liquid stages will be mainly helpful. Otherwise, the ideal propellant for a missile will be solid. Hybrid, which uses 2 stages, both with solid and liquid fuel, and the disadvantages of both, okay, will be rectified. Hybrid, ఒక స్టేజ్ సాలిడ్, ఇంకో స్టేజ్ లిక్విడ్. Compensates the disadvantages of both solid and liquid propulsion systems. All right. Now, ramjet and scramjet ఇందాక నుంచి చెప్తున్నా, తర్వాత చెప్తాను. సో ఫైనల్గా వచ్చింది. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ ramjet and scramjet, క్రయోజెనిక్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. Liquid hydrogen as fuel, liquid oxygen as oxidizer, but generally not used in missiles. Normalga use cheyam. Now ramjet and scramjet, in many books you will see different kinds of things which you won't understand basically. Even if you try to watch a video, what is the difference? Very difficult to understand, but just by using one statement we will try to understand. జాగ్రత్తగా వినండి. Now, in a cruise missile, whether it is using ramjet engine or scramjet engine, in both the type of missiles, the air that will be entering the missile, okay, air missile enter ayyedappudu, it will be entering at supersonic speed, right? Entering into the missile at supersonic speed. After that, there will be some kind of mechanism, different for ramjet, different for scramjet. And before the air enters into the combustion chamber, ఇంతకు అసలు ఎయిర్ ఎందుకు ఎంటర్ అవుతుంది? క్రూజ్ మిసైల్ టేక్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్
అందుకని ఎయిర్ కావాలి. ఓకే, ఫర్ కంబషన్ అంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో కంబషన్ ఛాంబర్లోకి ఎంటర్ అయ్యే టైంలో ఎయిర్ ఏ స్పీడ్లో ఉంది? ఓకే, లెట్ us say if it is in subsonic speed, then that is a ramjet engine. If the air that is entering into the combustion chamber, if it is in supersonic, then that is scramjet engine. Scramjet, the name, it comes from supersonic combustion ramjet. Only difference between them is what? Air that is entering into the combustion chamber will be at subsonic speed in a ramjet engine, supersonic in a scramjet engine. ఓకే, ఆ డయాగ్రామ్ వేసుకుని ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ ట్రస్ట్ మీ, దోస్ హు హావ్ ఆల్రెడీ క్లియర్డ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, టాప్ ర్యాంక్ వచ్చినాడు, వాళ్ళకు కూడా డిఫరెన్స్ తెలియదు. అంటే తెలియకపోయినా ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వచ్చు కదా, తెలియాలని ఏం లేదు కదా, అందుకే తెలియదు అంటున్నా. అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఆఫ్టర్ 5 to 6 years నా ప్రిపరేషన్లో. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ ఇట్. బుక్స్ చదివినా పెద్దగా అర్థం కాదు. And I actually have watched multiple videos as well to understand the difference. Then also I didn't understand. Okay, write a statement. If the air entering into the combustion chamber, if the air entering into the combustion chamber is at subsonic speed, if the air entering into the combustion chamber is at subsonic speed, then it is a ramjet engine. Then it is a ramjet engine. And if the air entering the combustion chamber, and if the air entering the combustion chamber is at supersonic speed, entering the combustion chamber is at supersonic speed, then it is a scramjet engine. Just write the full form of scramjet engine: supersonic combustion ramjet. Supersonic combustion ramjet. Okay, that is the only thing you need to remember, difference between ramjet and a scramjet engine. Next, missiles based on the type of warhead that they are using. Okay, two types, conventional and strategic. Okay, no need to write. Conventional means normal types of weapons. Strategic means which can cause mass destruction like nuclear weapons. Okay, that is the only difference. Strategic, generally we don't directly use them during a war unless necessary. Conventional, which we directly use on a day-to-day basis. Okay, simple, which can cause mass destruction like nuclear weapons, either hydrogen bomb or any other kind of nuclear weapon, they will be considered as strategic. Okay, otherwise rest of the things conventional.
Right. Now let us discuss a little bit about answer writing. Okay. So basically మనకి 2 types of questions will be asked in mains. ఒకటి 10 marks and the other is 15 marks. Now first of all you need to understand how a UPSC answer booklet will be like. UPSC answer booklet ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ద ఆన్సర్ బుక్లెట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఆన్సర్ బుక్లెట్లో ఒక పేజ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఈ లైన్ కూడా మనకి కట్ ఆఫ్ అయిపోయేది. 10 marks క్వశ్చన్, ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్తో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. క్వశ్చన్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో 10 marks క్వశ్చన్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 pages, అందుకంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఎందుకంటే 2 pages తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. సో 1 to 20 ఆర్డర్లో ప్రింట్ అయి ఉంటాయి మనకి బుక్లెట్లో. సపరేట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాడు, దాంతోపాటు బుక్లెట్లో ప్రతి క్వశ్చన్ ప్రింట్ అయ్యి కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఆ బుక్లెట్కి లాస్ట్లో అటాచ్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాడు, దాన్ని పీకాలి అన్నట్టు. ఓకే, వన్స్ వీ స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్ వీ నీడ్ టు డిటాచ్ ఇట్, దెన్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్. ఓకే, సో ఎస్ఏకి మాత్రం ప్రింట్ అయ్యి రాదు, ఎందుకు మనకి చాయిస్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఎస్ఏ దేర్ విల్ బి చాయిస్. సో ఎస్ఏ ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం చూసుకుని 4 ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫ్రమ్ సెక్షన్ A1, సెక్షన్ B1, అండ్ ఫర్ ఎస్ఏ వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఎస్ఏ. ఎస్ఏ రాసిన తర్వాత వీ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, వేరాస్ ఫర్ జిఎస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆప్షనల్ మనకి ప్రింట్ అయ్యి వస్తాయి. రైట్, నౌ ఫర్ 10 marks క్వశ్చన్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ 2 pages. జనరల్లీ మీడియం హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే మీ అక్షరాలు మీడియం సైజులో ఉంటే నార్మల్లీ ఒక పేజ్ క్వశ్చన్ ఉన్న పేజ్లో మీకు 100 to 110 words పడతాయి మీడియం సైజ్ అయితే. ఇంకొంచెం మీడియం సైజు ఉండి కొంచెం గ్యాప్స్ ఇస్తా రాస్తే ఒక 90 words అట్లా పడతాయి. ఓకే, సెకండ్ పేజ్లో అగైన్ మీడియం సైజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ 100 to 110 words. అదే మరి చిన్నగా రాసేవాళ్ళు అయితే ఓకే అప్ టు 120 words క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్న దాంట్లో అప్ టు 130 words నార్మల్ పేజ్లో పడతాయి. కొంచెం అక్షరాలు మరీ పెద్దగా రాసేవాళ్ళు అయితే అరౌండ్ 80 హియర్, అరౌండ్ 100 హియర్. నా నార్మల్గా మనకి గ్రూప్ 1 లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి, దేర్ పేజెస్ మ్యాటర్. ఓకే, APPSC గ్రూప్ 1 ఓకే క్వశ్చన్స్ ప్రింట్ అయ్యి రావు, నార్మల్ బుక్లెట్ ఇస్తాడు, దట్టు రూల్డ్ బుక్లెట్ ఇస్తాడు. మనకి UPSCలో ఖాళీ పేజెస్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఒక రూల్డ్ బుక్లెట్ ఇస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏది ప్రింట్ అయ్యి రావు, ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి చాయిస్ ఉంటుంది. APPSC గ్రూప్ 1 ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విల్ హ్యావ్ చాయిస్, యూ షుడ్ చూస్ బిట్వీన్ 2 questions. సో మనకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, 1A 1B. ఓకే, ఆ నెంబర్ వేసుకుని క్వశ్చన్ రాయవసరలా, జస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ రాయాలి. సో APPSCలో ఏంటంటే మనకి పేజెస్ మ్యాటర్, ప్రతి క్వశ్చన్ 2 పేజీలు రాసుకుంటే వెళ్ళాలి. UPSCలో పేజెస్ డజంట్ మ్యాటర్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ లిమిట్, APPSC డజంట్ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ లిమిట్. ఓకే, ఇన్ UPSC ఫర్ ఎ 10 marks క్వశ్చన్ 150 words ఇస్ ద వర్డ్ లిమిట్. దీన్ని లిమిట్ అంటున్నాం, గుర్తుంచుకోండి. అంటే 150 words రాయమని కాదు అర్థం, 150 words కంటే ఎక్కువ రాయొద్దని. అప్పర్ లిమిట్ ఇచ్చారు, లోయర్ లిమిట్ ఇవ్వాల. సో ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఎ ఆన్సర్ ఇన్ 100 words ఫర్ ఎ 10 mark క్వశ్చన్, ఫైన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ 100 words, స్టిల్ యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దాన్ 150. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అందుకే మీరు ఆన్సర్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, చాలామందికి చెప్పాను, వర్డ్ లిమిట్ దాటుతుంది అని. వర్డ్ లిమిట్ దాటితే బియాండ్ దట్ వర్డ్ లిమిట్ మీరు ఏది రాసినా అది కన్సిడర్ చేయబడదు. రెండోది, నేను ఇచ్చిన 10 marks క్వశ్చన్స్కి మీలో చాలామంది 3 పేజీల ఆన్సర్లు కూడా రాసి తీసుకొచ్చారు నాకు. అక్కడ 3 పేజీలు లేవు రాయడానికి, ఎడిషనల్ షీట్స్ ఎవరు ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది, ఓ బుక్లెట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ 2 pages. దట్ టు
మీరు నార్మల్గా మీరు రాసే బుక్లో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ A4 షీట్, అంత స్పేస్ ఉండదు. యూపీఎస్సీ బుక్లెట్లో చాలా తక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ. అది ఐ టోల్డ్ యూ, ఓన్లీ 80 to 100 వర్డ్స్ మాత్రమే పడతాయి. అదే క్వశ్చన్ పెద్దదనుకోండి ఇంకా తగ్గిపోద్ది స్పేస్. ఓకే, సో జనరల్లీ మనకి ఎథిక్స్లో కొంచెం పెద్ద సైజు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు ఇస్తూ ఉంటాడు. అక్కడ మనకి ఇంకా తగ్గిపోతుంది సైజు, అంటే మనకి స్పేస్ అనేది. బట్ స్టిల్ 2 pages అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసరికి, మార్జిన్స్లో ఏదన్నా రాస్తే ఒక పదం బయటికి వెళ్ళినా దెర్ విల్ బి నెగిటివ్ మార్క్స్. గుర్తుంచుకోండి, మెయిన్స్లో కూడా నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. 2 aspects నెగిటివ్ మార్క్స్ విల్ బి గివెన్. ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద మార్జిన్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఇర్రెలవెంట్ ఆన్సర్స్. ఆన్సర్ తెలీదు, చిన్నప్పుడు డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో రాస్తూ ఉంటున్నాం, 10th class డిగ్రీ పేజీలు నింపాలి కదా, ఏదో ఒక సోది రాస్తాం. ఇన్ యూపీఎస్సీ ఇఫ్ యూ డూ దట్ యూ విల్ గెట్ నెగిటివ్ మార్క్స్. టు ద పాయింట్ రిలవెంట్ ఆన్సర్, క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడో అదే రాయాలి, అంతేగాని నీకు తెలిసిందంతా రాయకూడదు. ఓకే, టు ద పాయింట్. ఇఫ్ యూ నో ఓన్లీ 50 words రిలేటెడ్ టు ద క్వశ్చన్, రైట్ ఓన్లీ 50 words. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్, అంటే రిలవెంట్ కంటెంట్, ఓకే, తప్పు రాయకూడదు. కరెక్ట్ రాకపోయినా పర్లా, యూ షుడ్ నాట్ రైట్, ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ డూ బ్లండర్స్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్నే, ఓకే, విజయవాడలో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. చినూక్ విండ్స్ అని మనకి జాగ్రఫీలో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. చినూక్ విండ్స్, ఓకే, లోకల్ విండ్స్ ఇన్ యుఎస్ అనమాట, నార్త్ అమెరికా, నాట్ యుఎస్, నార్త్ అమెరికాలో అవి ఒక టైప్స్ ఆఫ్ విండ్స్. ఓకే, దాని గురించి ఎవరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు, రాసేటప్పుడు ఏం చేశారు, దే ఆర్ జనరల్లీ సీన్ ఇన్ అదేంటి గుజరాత్ అండ్ రాజస్థాన్ అని రాశారు. ఎక్కడో నార్త్ అమెరికాలో ఉండే వాటిని ఇండియా దా పట్టుకొచ్చేసారు. పాజిటివ్ మార్క్స్ రాకపోగా నెగిటివ్ మార్క్స్ పడతాయి. ట్రస్ట్ మీ, నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో. మీరు కొంతమంది టాపర్స్ ఆన్సర్ షీట్స్ చూసినా మొత్తం మార్క్ లిస్ట్లో కింద ఒక లైన్ ఇస్తాడు నెగిటివ్ మార్క్స్కి. ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేయండి, అందరు దానిలో ఉండవు, కొందరు దానిలో కనిపిస్తాయి -5 అని. ఓకే, నెగిటివ్ మార్క్స్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ రైట్ ఇర్రెలవెంట్ ఆన్సర్స్, నెగిటివ్ మార్క్స్ విల్ బి దేర్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద మార్జిన్, నెగిటివ్ మార్క్స్ విల్ బి దేర్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. వన్ మోర్ థింగ్, వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ పారాగ్రాఫ్, చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వదు, ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ పారాగ్రాఫ్ షుడ్ లుక్ లైక్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ అనేది కనిపించాలి పారాగ్రాఫ్కి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ జనరల్లీ ఇన్ జిఎస్ ఆన్సర్ రైటింగ్, నాట్ ఎస్ఏ, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎస్ఏ, జనరల్ స్టడీస్, GS 1, 2, 3, 4 and your optional. A paragraph size should be minimum 3 lines, maximum 6 lines. అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు. మినిమం 3, మ్యాక్సిమం 6. ఐడియల్ కేస్ విల్ బి 3 to 5. 6 కూడా జనరల్లీ నాట్ గుడ్, బట్ తప్పట్లేదు అన్నప్పుడు ఫైన్. ఎందుకంటే మనకి యూపీఎస్సీలో కొంచెం స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 6 lines, బట్ ట్రై టు కన్ఫైన్ ఇట్ టు ఓన్లీ 5 lines, 3 to 5 lines. ఇదొక పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, డోంట్ కీప్ హెడ్డింగ్స్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్, కన్క్లూషన్. ఈ హెడ్డింగ్స్ ఎప్పుడు పెట్టకూడదు. ఇట్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్, దట్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్. వాట్ ఆర్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్, దట్ ఈజ్ కన్క్లూషన్. నో నీడ్ టు కీప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఇంట్రడక్షన్లో ఎటువంటి హెడ్డింగ్స్ ఉండకూడదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ డెఫినేషన్ ఫర్ సంథింగ్, స్టిల్ యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ఎ హెడ్డింగ్. ఇంట్రడక్షన్లో హెడ్డింగ్ ఉండొద్దు. డెఫినేషన్ రాస్తున్నా ఆ పదం పెట్టి ఓకే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సో అండ్ సో అలా రాసుకోవాలి అంతే. ఆర్ దిస్ రిఫర్స్ టు సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్. హెడ్డింగ్ పెట్టకూడదు ఇంట్రడక్షన్లో.
ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, 10 మార్క్స్కి ఎలా రాయాలి, 15 మార్క్స్కి ఎలా రాయాలి, ఐ విల్ టెల్ యూ. అండ్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లెయిన్ పారాగ్రాఫ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ వే ఫార్వర్డ్, okay, something like that, that should be before the conclusion. Or if you want to write way forward as a conclusion, don't keep the heading way forward, just write whatever the points you want to write in the form of paragraph. దాన్ని పారాగ్రాఫ్ రూపంలో రాసేయడమే, మళ్ళీ వే ఫార్వర్డ్ అని పెట్టవసరం. పెట్టాలి అనుకుంటే బిఫోర్ కన్క్లూజన్ ఉండాలి అది. ఓకే, నౌ what should be the structure of a 10 marks question and what should be the structure of a 15 marks question, we'll see. First, 10 marks question. So introduction, again heading పెట్టకూడదు మీకు అర్థం కావడం కోసం. It should be one paragraph. In a 10 marks question, introduction should be one paragraph, and this one paragraph should directly reflect what is asked in the question. Either a definition of some term that is asked in the question, or introducing something that is asked in the question, or some current affair aspect related to that question, anything, but it should be directly related to the question. Okay, ఆ క్వశ్చన్లో ఏదైతే అడిగాడో దానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ అయినా ఇవ్వాలి, దానికి ఒక డెఫినేషన్ అయినా ఇవ్వాలి, లేదా దానికి ఒక కరెంట్ అఫైర్ కాంటెక్స్ట్ అన్న ఇవ్వాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దాన్ని ఒక మెయిన్ హెడ్డింగ్గా పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద టాపర్స్ ఆన్సర్ కాపీస్, ఓకే, వాట్ దే డూ టు ద హెడ్డింగ్స్ ఈస్ ఒక బాక్స్ వేస్తారు జనరల్లీ. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపర్ ఆన్సర్ కాపీస్ వాళ్ళే మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి నెట్లో. నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ ఒక బాక్స్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది, నాట్ జస్ట్ అండర్లైనింగ్ ద హెడ్డింగ్. ఓకే, దానికి ఒక బాక్స్ లాగా కొడతారు. దెన్ ఫర్ ఏ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఓకే, బిఫోర్ దట్, ఓకే, బిఫోర్ దిస్ హెడ్డింగ్, ఒకవేళ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ సంథింగ్ యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్, అంటే నీ క్వశ్చన్లో అడగలేదు బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో అట్లాంటిది రాయాలి అనుకున్నప్పుడు then you can make some diagram here. Okay, ఒక diagram, flow chart or anything. But this diagram should represent what? Something which is not directly asked in the question but still you want to represent. And for example, ఇస్రో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అని మొన్న మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ డే. చాలామంది ఇస్రో గురించి మా దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అది రాయకపోతే మాకు నిద్ర పట్టట్లేదు అన్న యాంగిల్ ఉంది. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎ 10 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ ఐ డిడెంట్ ఆస్క్. సో అట్లాంటిది ఇంకా నేను రాయకుండా ఉండలేను అనుకుంటే ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో రాసుకోవచ్చు. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఓకే ఇస్రోస్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్గా ఇస్రో ఎవల్యూషన్, ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్కోస్పార్ ఫామ్ అయింది, ఓకే, దాని తర్వాత ఇస్రో, దాని తర్వాత మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. జస్ట్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా వేసుకోవచ్చు. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, యూ షుడ్ నాట్ రైట్ మ్యాటర్ అబౌట్ దట్, బట్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ డయాగ్రామ్, ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. దాని తర్వాత మనకి మెయిన్ హెడ్డింగ్. అండ్ జనరల్లీ ఫర్ ఏ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకి ఇన్ ద పాయింట్ ఫార్మ్ 6 to 8 points will be required. Minimum 6, maximum 8 for a 10 mark question. అంతకు మించి వెళ్ళకూడదు. Minimum 6 points, maximum 8. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఈ ప్రతి పాయింట్కి ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వగలిగితే బెటర్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ దట్ పాయింట్, ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ ఏ ప్రాపర్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఫర్ దట్, ఇట్ విల్ బీ గుడ్. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్ కూడా మళ్ళీ ప్రాపర్, దానికి ఒక బాక్స్. ఓకే, లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్. సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, ఇఫ్ యూ కాంట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వైల్ రైటింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ జనరల్, నెవర్ యూస్ స్టార్ మార్క్ వైల్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్.
ఓకే, స్టార్ మార్క్ అనేది ఎక్కడ హెడ్డింగ్స్కి కానీ పాయింట్స్కి కానీ ఎక్కడ కూడా వాడద్దు. జనరల్లీ పాయింట్స్ రాసేటప్పుడు ఓకే ఓన్లీ 3 forms యూ కెన్ యూస్, 1 2 3 4 ఆర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఆర్ యారోస్. ఈ 3 వేస్ తప్పితే ఇంకా ఏ వేస్ కూడా వాడద్దు. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ ఏబిసిడి. వేరే ఏది వాడినా ఇట్ వోంట్ లుక్ గుడ్. మనం ఆన్సర్ రాస్తున్నాం, నోట్స్ రాసుకోవట్లా. స్టార్ మార్క్స్ లాంటివి వాడితే ఏమైందంటే అది నోట్స్లా ఉంటుంది, మోర్ ఆఫ్ ఏ ఆన్సర్. ఓకే, దట్స్ వై ఎదర్ యూస్ 1 2 3 4 ఆర్ రోమన్స్ ఆర్ యారోస్, దట్స్ ఇట్. నో, ఓన్లీ దీస్ 3. ఓకే, సో మెయిన్ హెడ్డింగ్ 6 to 8 points and finally conclusion. Conclusion again 1 paragraph. Right, this is how a 10 marks question should look like. అండ్ ఇలా రాసినప్పుడే మీకు 150 wordsలో మీరు ఆన్సర్ని కన్ఫైన్ చేయగలుగుతారు. More than 150 words if you write, whatever you are writing after the 150th word will not be considered for evaluation. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏం చేయాలి, రాయాల్సిందంతా 150 words అని రాయాలి. ఫస్ట్లో ఎక్కువ చెత్త రాసావనుకో అసలు పాయింట్స్ అన్నీ 150 words తర్వాత వస్తాయి, which won't be considered. So that's why 10 mark question, never go out of the question what is asked. ఏదైతే అడిగాడో దాన్ని టు ద పాయింట్ ఆన్సర్ రాసేయాలి. లెట్ us say you are getting only 100 words content, వెరీ గుడ్, 100 words రాయి, 120 words రాయి, 130 words రాయి, బట్ టు ద పాయింట్ వాట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అది మాత్రమే రాయాలి. అనవసరమైన చెత్త అంతా రాయకూడదు. అండ్ జనరల్లీ హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ థింక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫర్ రైటింగ్ ఏ 10 marks క్వశ్చన్? 6 to 7 minutes అంతే. మనకు ఓవరాల్ 180 minutes ఉంటుంది. అందులో మనకి ఫర్ ఏ 10 marks క్వశ్చన్ 6 to 7 minutes, ఫర్ ఏ 15 mark క్వశ్చన్ అరౌండ్ 11 minutes. ఓకే, 11 minutes ఆన్ అన్ యావరేజ్ వేసుకుందాం ఫర్ 15 mark క్వశ్చన్. అంటే 110 minutes, 10-15 marks ఉంటాయి కదా, 110 minutes అంటే ఎంత, 2 hours కన్నా 10 minutes తక్కువ. సో 1 hour 15 minutes. జనరల్లీ వైల్ రైటింగ్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్, first you need to write 15 mark questions because they have more weightage. So first within 2 hours you should try to complete 15 mark questions. Okay, వీలైతే ఒక 10 marks ఒక 10 minutes ముందు 2 hours కన్నా, అంటే 1 hour 50 minutesలో. Then last 70 minutes or 60 minutes you will be giving for 10 marks questions. So each question you will have 6 to 7 minutes. Okay, so that is how it will be. And in these 6 to 7 minutes what you need to do? First and foremost, understand the need of the question. UPSC mains answer writing lo the one and only principle and the biggest principle, understanding the need of the question. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడో అర్థం చేసుకోవడం. అది కనుక అర్థం చేసుకోలేదా నువ్వు ఏ సోది రాసినా దానివల్ల నీకు నష్టం జరిగింది తప్పితే లాభం జరగదు. అండర్స్టాండింగ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ ద మైండ్. And each and every point that you are going to write in your answer should relate to the question. అంటే క్వశ్చన్లో ఏదైతే అడిగాడో దానికే నేను ఆన్సర్ రాస్తున్నా కానీ అనవసరమైన పాయింట్ ఒక్కటి కూడా రాయట్లేదు అనేది ప్రతి పాయింట్ రాసే ముందు మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. ఒక పాయింట్ రాస్తున్నాను, ఇది నా క్వశ్చన్కి రిలవెంట్గా ఉందా, యామ్ ఐ ఏబుల్ టు లింక్ మై పాయింట్ విత్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద హెడ్డింగ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్. నేను పెట్టిన హెడ్డింగ్ కానీ నా క్వశ్చన్కి కానీ ఈ పాయింట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందా లేదా, రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు, డోంట్ రైట్ ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంత టైం లేదు మనకి, రెలవెంట్ రాయడానికి టైం లేదు, ఇర్రెలవెంట్ రాయడానికి ఇంకా టైం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. అండ్ మన మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి పేపర్ పైన పెన్ను పెట్టాక ఇక హ్యాండ్ లెగదు అన్నట్టు, హ్యాండ్ లెగదు, హెడ్ లెగదు, ఇక ఇంతే. 3 hours తర్వాత ఇక్కడ భారీ పెయిన్స్ వస్తాయి, మామూలు పెయిన్ రాదు. మధ్యలో లెగడానికి ఆప్షనే లేదు, లేసావంటే పోయింది ఎగ్జామ్.
ఒక 1 minute గ్యాప్ తీసుకున్నామంటే ఓవర్ 20 words ఎగిరిపోయినాయి ఒక క్వశ్చన్లో. టైం చాలదు. మన అంతటితో అయిపోయిందా? పొద్దున ఒకటి రాసాం 3 hours, మధ్యాహ్నం ఇంకోటి రాయాలి, అదే పెయిన్తో రాయాలి. పోనీ అక్కడితో అయిపోయినా పర్లా, రేపు మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. నాట్ ఈజీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా. అందరికి ఒక 5 గంటలు ఇచ్చాను అనుకోండి, ప్రశాంతంగా రాసుకుంటారు. బట్ 3 hours రాయడం ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో రిమెంబర్, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ నాలెడ్జ్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్కిల్ that you need to develop over a period of time. So generally I give a analogy with guitar. ఒక గిటార్ కొనుక్కున్నావు, ఫస్ట్ డేనే ప్లే చేసేయగలమా? చేయలేము. ఫస్ట్ డే ఏం చేస్తాం? ఊరికే పిచ్చాబాడీగా ఏదో వాయిస్తూ ఉంటాం, కొన్నాం కాబట్టి. ఓకే, దెన్ వాట్ విల్ డూ? విల్ టేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోచింగ్. కోచింగ్లో ఫస్ట్ వాట్ దే విల్ టెల్ యూ? బేసిక్స్. సో ఫస్ట్ ఆ బేసిక్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటావు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏం చేస్తావు? ఆల్రెడీ ఫేమస్ సాంగ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తావు. దాని తర్వాత ఏ సాంగ్ అయినా వినంగానే ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తావు. ఫైనల్లీ ఓకే, ఒక 4-5 years తర్వాత యూ కెన్ ప్లే ఆర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ మ్యూజిక్. నువ్వు మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయగలవు బై యూజింగ్ దట్ గిటార్. ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా అలాంటిదే. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తాం ఆన్సర్లు, మిస్టేక్స్ చేస్తాం, చెయ్యాలి, తప్పదు. అక్కడి నుంచే కదా నేర్చుకునేది. దెన్ ఇది కోచింగ్ ఫేస్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈరోజు చెప్తున్నానో ఇక్కడ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటావు. ఆ బేసిక్స్ ఏం చేయాలి? అప్లై చేయాలి. అగైన్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ మెల్లమెల్లగా. దాని తర్వాత ఆ ఓల్డ్ సాంగ్స్ ప్లే చేయడం ఏదైతే చెప్పానో దట్ విల్ కమ్ ఫర్ యూ. లైక్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. చూసే కంటెంట్ పక్కన పెట్టుకో, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయి. కాకపోతే విత్ ఇన్ ద వర్డ్ లిమిట్. ఇక్కడ టైం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఫస్ట్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. కంటెంట్ పక్కన ఉండనివ్వండి, పర్లేదు, చదివి ఆన్సర్ రాయండి. బట్ వర్డ్ లిమిట్లో రాయడానికి ట్రై చేయండి. దాని తర్వాత ఫేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ఒక సబ్జెక్ట్ చదివేసాం, ఇప్పుడు వీ స్టార్ట్ రైటింగ్ అవర్ ఓన్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ హౌ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ షుడ్ డెవలప్ ద స్కిల్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే.